Dear Sado, please start the question and answering session tonight. Dạ, kính thưa toàn thể quý vị đại chúng, thì Ngài Thiền Sư đã đồng ý để chúng ta bắt đầu thời hỏi và đáp tối nay. Quý vị nào có câu hỏi về thực hành thì quý vị có thể giơ tay để chúng con có thể đưa mic tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Con rất là biết ơn Ngài đã giảng pháp thiền cho chúng con và đã có cơ hội để con được tu tập tại Hà Nội mà có sự hiện diện của Ngài. Con muốn hỏi là cách đây 10 năm con có đọc một bài báo viết về Ngài. Lúc đó thì con rất là chấn động vì cái thông tin là Ngài đã là một doanh nhân rất là thành đạt, và sau đó thì không biết là cơ duyên gì thì Ngài đã đi tu. Con có đọc rất là nhiều sách nhưng mà họ cũng không nói kỹ về điều đấy. Thế sau đó thì 2 năm trước con có đến cái trung tâm thiền của Ngài và con cũng chấn động lần nữa, bởi vì cái trung tâm đấy nó to như là một cái thành phố con ở, và có rất là nhiều người ngoài tu sĩ và các cô tu nữ thì còn có rất là nhiều những người neo đơn, những người già, và con cũng không biết là làm sao mà Ngài có thể làm được những cái thiện pháp to lớn như thế. Ngày hôm nay, ngày hôm qua thì con đã được nghe Ngài giảng về sự xả ni và sự không dính mắc. Con rất là biết ơn Ngài khi mà Ngài hoan hỷ chia sẻ nhiều hơn một xíu về con đường sự nghiệp của Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Con rất là biết ơn Ngài. Dạ. Dear Sado, I'm so grateful because you traveled to Hanoi, my hometown, to teach meditation. 10 years ago, I read an article about you. From a successful businessman to a Buddhist monk. I was shocked when I read that article. And 2 years ago, I was shocked again when I visiting your meditation center. That meditation center as big as a city. There are many people living there, including the elders, the monks and nuns, so many people. I don't know how you can do that. And in the past 2 days, I heard your teaching about mindfulness and detachment. I'm so grateful. And I would like to hear your sharing about your business career, the journey of doing business. Yes. For my business, do you mean? She wants to know about the time when you do business until when you become a monk.
She wants to know about that time, that period of time. Now I'm 55 years old. I became a monk when I was 33 years old. I started my own business when I was 23 years old. Before I started my own business, I helped my mother in the big market in Yangon. My mother was wholesaler of cigarettes. Because of selling cigarettes, my father was strongly attached on smoking. I myself was affected because of the smoking of my father. He was smoking nearly the whole day inside the home. At that time, I stayed at home by working very hard for my school lesson. In this way, my lamp were not much good. And then I felt runny nose and coughing continuously. Smell of the smoking may be one of the cause of losing my good health. After that, my father stopped smoking. I myself have to drink medicine, have to take medicine for tuberculosis, TB. I have to take for 9 months continuously. Nine months taking of TB
medicine. As a meditator, I started not much good health when I was 16 years old. I have to suffer tuberculosis when I was 33 years old. When I practice meditation seriously by reducing eating and sleeping time. I'm not smoking. I don't like smoking. That's why I don't want to sell cigarette. I'm not drinking alcohol. That's why I don't like selling alcohol also. In this way, I started buying and selling of household goods at home. I was staying with my parents at home. And then I started buying and selling all kinds of household goods at home. But because of that small shop, my parents were busy with the shop. When I was not at home, they have to help me for selling the goods. They don't like selling small things to many people. Therefore, there was problem between me and my parents. In this way, after a few years later, I decided to leave my parents and to start my own business by myself. In this way, in 1992, when I was 23 years old, I left the house and my parents, and I borrowed some money from my cousin to run a small shop by renting a ground floor on the main road. I worked very hard in my own business. I started to rent one staff. But I could fulfill the need of the customer. That's why more and more
customer increase in my small shop. In this way, I could extend to sell more and more goods. Clothes, watch, also. I have to hire more and more labor or staff for the shop. Because of running my own business, after 5 years later, I could buy one apartment and one car by myself. I became a small business owner. At the time, my friends invest in my business. In this way, I can extend to open one shop after another. We could extend the business to open 4 convenience stores, one after another. There are over 100 laborers. Accountant, cashier, manager, and the business became more and more systematic. At that time, more and more people think highly of me. My friends believe in me. I can get success whatever I do. In this way, my mind changed. I became proud of myself. I think highly of myself. I became more and more greedy and angry because of not practicing meditation. That was the beginning of facing with the problems concerned with my business. Because of my strong ignorance and attachment, I became more and more greedy, and then we decided to rent a room with clothes for many years.
When we rent that room, there were many crotchets. As a businessman, I was not keeping presets. In this way, I was not afraid of breaking presets. We started to rent the house, to hand the room, and then I myself used the spray to kill the insect that was destroying the shelter of the crotchet. After that, I'm faced with many difficulties concerned with that shop, with that new shop. Complaints by the neighbors, losing the selling item, losing the shop from the store, not much customer at the shop. At that time, I could not understand what is the cause of all these problems. But I came to understand clearly that I need something new to do. I need someone to rely on. I was one of the educated person. I was the owner of my own business, but that was not enough. There are many things I don't understand. There are problems I could not solve, for sure. Because of my own experience of facing the problems I could not solve. I decided to do something new, to rely on someone new. At that time, I was invited to come and practice in 5 days meditation retreat. If I was busy, I could practice part-time. In this way, in 1999, at the end of 1999, my new life as a meditator started. One of my managers accompanied me to the meditation retreat.
in the meditation retreat, I have to listen the teaching of Buddha about anatta of selflessness, about cause and effect of impermanent nature. And then I have to keep a preset as a meditator. I could not practice sitting meditation even for 5 minutes with stillness continuously. But I love like to understand as Buddha when us understand. I like to control my mind to be stable and pure. I like to keep preset. Even if I was not skillful in keeping preset, in this way, I continue practicing meditation as a businessman. By keeping preset, by listening to my dog, by practicing mindfulness and detachment in running my business. I work very hard in my business because to do business freely, I abandoned my parents and my two brothers also, two younger brothers also. That's why I have no one to rely on, nothing to rely on. In this way, I have to fully rely on my own business. But I love teaching, I love truth. Rather than business and money. That's why to work very hard in business, I have to make decision to run the business not only for me but also for the most needed people in the society. I worship the Buddha statue
with the decision or praying of donating the half of the profits of 5 years running business for the poor people in the society, for education, healthcare, like this. But when I got success in business, I could not help the poor people. I could not control my greed. I went to do more and more business. That was also one of the cause of the problems concerned with my business. Only by practicing meditation, I came to understand what is right and wrong with me. If I did not practice meditation, I may not understand what is wrong with me, with my business, for sure. Practicing meditation can answer the question with my business, with my mistake. Besides, when I continue the practice, mindfulness, the power of mindfulness and detachment can guide me how to run the business in the best way. But at that time, I was not much interested to continue to be a successful businessman. I became more interested in practicing meditation. I don't know what kind of good consequence will happen if I continue practicing meditation. I want to find the answer by myself. That's why I stopped my business and continue the practice. I changed my job from business to meditation. Because of practicing meditation, I can teach meditation to the other meditators also. In this way, I became not only full-time meditators, but also full-time meditation teacher. Before I practiced meditation, I could not lose my life of a lay person. Only by practicing meditation, I could successfully
lose my life of a businessman. In this way, I became a full-time meditator and also a Buddhist man who can teach meditation. Because of teaching meditation for over 5 years continuously, I could establish my own meditation center. In 2007, because of creating full-time meditation center, I could help many people who are difficult in the society. That's why there are over 1,000 of old people, sick people, and also mental patients who are staying in the power center. Most of them stay till the end of their life. Because of practicing meditation, I could start my business, but I don't lose the ability of a businessman. I can use the experience of a businessman to teach meditation and to help the people. Now, in Myanmar, I'm trying to start manufacturing. There will be factory and workshop inside the power center to teach to the new generation about the job at the factory or workshop. Because of the political change in Myanmar, many foreign companies left the country. In this way, not much job in the country. Many Myanmar young men and women left the country to get a job. To run a business in the country is very difficult.
even for the Myanmar nationality. That's why I decided to solve the problem by creating factory or workshop to save marriage concerned with the need of the job of the country. There will also be marriage shop for buying and selling, not for profit, but for merit. Buying and selling is not difficult for me. That's why I have to teach, I have to educate to the new generation about business, healthcare, education, meditation. In this way, the power center will be useful not only for practicing meditation, but also for education, business, healthcare, social, including all kinds of social activity. This is doing business for merits, not for money. But merits or goodies is everything. Money is not everything. If we are working for merits, we can get money also. Thank you for your question. Bây giờ thì tôi 55 tuổi. Tôi đã trở thành một tu sĩ khi tôi 33. Tôi bắt đầu công ty khi 23. Trước khi mà tôi khởi nghiệp, tôi đã giúp đỡ mẹ của tôi tại một chợ lớn ở Yangon. Mẹ của tôi là một người bán xỉ thuốc lá. Bởi vì bán thuốc lá, cha của tôi đã dính mắc mạnh mẽ vào việc hút thuốc. Bản thân của tôi đã bị ảnh hưởng bởi khói thuốc. Cha của tôi thì hút thuốc gần như là cả ngày ở trong nhà. Lúc đó tôi vẫn còn ở nhà. Và tôi học hành rất là chăm chỉ. Do ngửi khói thuốc nên phổi của tôi không được tốt. Sau đó tôi bắt đầu bị chảy nước mũi và ho liên tục.
Việc ngửi khói thuốc có thể là một trong những nguyên nhân của việc đánh mất sức khỏe của tôi. Thời gian sau, cha tôi ngừng hút thuốc. Chính tôi đã phải uống thuốc trong nhiều tháng liên tục. Khi tôi hành thiền, khi 16 tuổi thì tôi không được khỏe, và tôi đã phải chịu đau khổ bởi bệnh viêm phổi khi tôi lên 23. Tôi không hút thuốc, và tôi cũng không thích hút thuốc. Vì thế tôi không muốn bán thuốc lá. Tôi không uống rượu. Vì thế tôi không muốn bán rượu. Tôi bắt đầu việc mua và bán những đồ gia dụng tại nhà. Lúc đó thì tôi ở cùng với cha mẹ. Sau đó, dần dần tôi bán tất cả các loại đồ gia dụng ở nhà. Vì cửa hàng nhỏ nên cha mẹ của tôi bận rộn với cửa hàng. Lúc tôi vắng nhà thì họ phải giúp đỡ việc buôn bán. Và họ không thích bán mấy thứ lẻ tẻ cho rất là nhiều người. Do đó, có những vấn đề phát sinh giữa tôi và cha mẹ. Sau một vài năm, tôi quyết định rời cha mẹ và bắt đầu khởi nghiệp, mở công ty. Năm 1992, khi 23 tuổi, tôi rời khỏi nhà và cha mẹ. Tôi mượn một số tiền từ người anh họ để điều hành một cửa hàng nhỏ. Tôi đã làm kinh doanh rất là chăm chỉ, vì tôi đáp ứng cho khách hàng. Ngày càng có nhiều người khách hàng ở trong cửa hàng nhỏ của tôi. Bằng cách này, tôi đã mở rộng việc buôn bán ngày một nhiều hơn. Có quần áo, có đồng hồ, vân vân vân. Tôi phải thuê thêm nhân viên cho cửa hàng. Vì điều hành công ty, sau 5 năm, tôi đã có cho mình một căn hộ và một chiếc xe ô tô. Tôi trở thành chủ của một công ty nhỏ. Vào thời gian đó, bạn của tôi đã cùng tham gia. Tôi đã mở thêm các cửa hàng khác. Và chúng tôi đã có thể mở rộng lên 4 cửa hàng tiện lợi với hơn 100 nhân viên, gồm cả kế toán, thu ngân, quản lý, vân vân. Và công ty đã trở nên một cách có hệ thống hơn. Lúc đó, ngày càng có nhiều người ca ngợi tôi. Bạn bè của tôi, tin rằng tôi có thể thành công trong bất cứ việc gì tôi làm. Lúc này, tâm của tôi thay đổi. Tôi tự cao tự đại. Tôi tham lam hơn. Tôi giận dữ vì không thực hành thiền. Do đó, bắt đầu có những vấn đề xảy ra với công ty. Vì vô minh và dính mắc mạnh mẽ, vì tham lam hơn, tôi đã quyết định thuê một cửa hàng với quần áo đã nhiều năm. Khi thuê thì ở nơi đó có nhiều dán. Là một doanh nhân thì tôi không giữ giới. Do đó tôi không sợ việc phá giới. Tôi đã bắt đầu thuê, dọn dẹp và giết côn trùng. Tôi đã phá hủy nhà của lũ gián. Sau đó tôi gặp nhiều khó khăn với cửa hàng mới đó. Những lời phàn nàn từ hàng xóm, mất mát đồ đạc, và không có nhiều khách hàng tại cửa hàng đó. Lúc đó tôi không thể hiểu được tất cả những vấn đề này.
Nhưng mà tôi đi đến hiểu biết rõ ràng rằng tôi cần một thứ gì đó mới để mà làm, một ai đó để mà nương tựa. Tôi là một người có giáo dục, là một người chủ, nhưng nó là không đủ. Có nhiều thứ tôi không thể hiểu, nhiều vấn đề tôi không thể giải quyết. Vì trải nghiệm của chính tôi khi đối mặt với những vấn đề mà không thể giải quyết, tôi quyết định làm cái gì đó mới, nương tựa vào một ai đó mới. Tôi đã được mời đến và thực hành trong một khóa thiền 5 ngày. Khi mà tôi bận rộn thì tôi thực hành bán thời gian. Vào cuối năm 1999, cuộc đời mới của tôi là một người hành thiền bắt đầu. Một trong những người quản lý đã cùng đi với tôi đến khóa thiền. Tại khóa thiền đó, tôi được học những lời dạy của Đức Phật về Anatta, vô ngã, về nhân và quả của tự nhiên vô thường. Ở đó thì tôi phải giữ 8 giới khi là một thiền sinh. Lúc bấy giờ tôi không thể thực hành ngồi thiền thậm chí là 5 phút với một cái tâm tĩnh lặng. Nhưng mà tôi thích có cái hiểu biết giống như là Đức Phật. Khi mà tôi hiểu, tôi thích cái việc kiểm soát tâm tôi trở nên ổn định và trong sáng. Tôi thích việc giữ giới, mặc dù là tôi không giỏi giữ giới. Bằng cách này tôi thực hành thiền trong vai trò là một người doanh nhân. Tôi giữ giới, nghe pháp thoại, thực hành chánh niệm và xả ly trong lúc điều hành công ty. Tôi làm việc rất là chăm chỉ trong công việc kinh doanh. Để được tự do làm kinh doanh, tôi đã rời bỏ cha mẹ, 2 em trai. Do đó tôi không có ai để mà nương tựa. Tôi không có thứ gì để mà nương tựa. Vì thế tôi hoàn toàn phụ thuộc vào công ty. Nhưng mà tôi yêu thích cái việc giảng dạy. Tôi yêu thích sự thật hơn là làm kinh doanh và tiền. Làm kinh doanh một cách chăm chỉ, tôi đã ra quyết định là không chỉ làm kinh doanh cho chính tôi, mà còn cho những người mà gặp khó khăn ở trong xã hội nhất. Tôi có thờ một cái tượng Phật và tôi đã đến và lạy và nguyện rằng tôi sẽ quyên góp một nửa cái lợi nhuận của 5 năm làm kinh doanh cho những người nghèo trong xã hội để phục vụ cho giáo dục, cho y tế, vân vân. Nhưng mà khi tôi có được sự thành công trong việc kinh doanh thì tôi lại không thể giúp những người nghèo. Tôi không thể kiểm soát được tâm tham của mình. Tôi muốn có nhiều việc kinh doanh hơn. Và đó là một trong những nguyên nhân của những vấn đề công ty của tôi. Khi mà thực hành thiền, tôi biết điều gì là đúng và sai đối với bản thân tôi. Nếu mà không thực hành thiền, chắc chắn tôi không thể biết được cái điều gì sai đối với tôi và với công ty của tôi. Việc thực hành thiền có thể trả lời cho câu hỏi của tôi đối với công ty và cho những lỗi lầm mà tôi phạm phải. Ngoài ra, tôi tiếp tục thực hành chánh niệm xả ly. Sức mạnh của chánh niệm xả ly có thể hướng dẫn cho tôi, chỉ lối cho tôi
để mà có thể điều hành công ty một cách tốt nhất. Thời gian đó, tôi không hứng thú với việc trở thành một doanh nhân thành công. Tôi dần quan tâm hơn vào việc thực hành thiền. Tôi không biết được cái kết quả cuối cùng nếu như mà tôi tiếp tục hành thiền. Vì thế, tôi tự tìm câu trả lời. Tôi tiếp tục hành thiền. Tôi đã thay đổi công việc của tôi từ kinh doanh sang hành thiền. Vì thực hành thiền, tôi có thể dạy thiền cho những thiền sinh khác. Bằng cách này, tôi đã trở thành một người hành thiền toàn thời gian, một người dạy thiền toàn thời gian. Trước khi mà tôi thực hành thiền, tôi đã không thể buông bỏ được cuộc sống của một người cư sĩ. Chỉ khi thực hành thiền, tôi đã thành công buông bỏ cuộc đời của tôi là một doanh nhân. Tôi đã trở thành một người hành thiền toàn thời gian và một tu sĩ Phật giáo, người mà dạy thiền. Vì dạy thiền trong hơn 5 năm liên tục, tôi có thể mở được trung tâm thiền của mình vào năm 2007. Vì thành lập một trung tâm thiền toàn thời gian, tôi có thể giúp đỡ nhiều người mà gặp khó khăn trong xã hội. Có hơn 1.000 người già, người bệnh, những bệnh nhân tâm thần sống tại trung tâm KHOÁ. Phần lớn bọn họ sống đến cuối đời tại đó. Bởi vì thực hành thiền, tôi đã có thể dừng lại cái công ty của mình. Nhưng mà tôi không đánh mất cái khả năng của một doanh nhân. Tôi có thể sử dụng cái trải nghiệm của một doanh nhân để mà dạy thiền và giúp đỡ mọi người. Bây giờ tại Miến Điện, tôi đang cố gắng mở một nhà máy và những hội thảo tại trung tâm KHOÁ để mà dạy cho những thế hệ mới về những cái công việc tại một nhà máy và hoặc là ở trong những cái hội thảo. Bởi vì biến động chính trị, nhiều công ty nước ngoài đã rời bỏ Miến Điện. Do đó, không có nhiều công việc ở trong nước. Nhiều người trẻ đã phải rời bỏ đất nước để kiếm việc làm. Rất là khó để mà vận hành, để mà điều hành một công ty dù là người Miến Điện. Tôi muốn giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra những buổi hội thảo để mà tích lũy phước báu với cái phước báu. Có cái cửa hàng phước báu, và cửa hàng này kinh doanh không vì lợi nhuận mà vì phước báu. Việc mua bán thì không khó đối với tôi. Tôi phải giáo dục thế hệ mới về kinh doanh, về y tế, về giáo dục, về thiền. Bằng cách này, trung tâm KHOÁ sẽ trở nên hữu ích hơn, không chỉ để hành thiền mà còn dành cho thiện pháp, cho y tế, cho tất cả những cái loại hoạt động xã hội. Đây là làm kinh doanh không phải vì tiền mà là vì phước báu. Phước báu hay thiện pháp là tất cả. Tiền thì không phải là tất cả. Khi có phước thì sẽ có tiền. Cảm ơn bởi vì câu hỏi của bạn.
Con xin bổ sung một tí xíu là Ngài đã có từng trải qua một cái giai đoạn bị bệnh lao 9 tháng và phải uống thuốc liên tục. Dạ, nếu mà quý vị đại chúng nào mong muốn đặt câu hỏi thì có thể giơ tay lên ạ. Con biết ơn thiền sư giảng pháp và trả lời câu hỏi của đại chúng á. Con muốn hỏi câu hỏi vì cách giúp đỡ người thân và thực hành chánh niệm và xả ly với họ. Câu chuyện của gia đình con là mẹ và bà nội mâu thuẫn với nhau nhiều năm, và khiến cho trong gia đình rất là căng thẳng. Hiện nay con đang ở riêng, nhưng mà mỗi khi về nhà thì cảm thấy mệt mỏi vì mâu thuẫn gia đình giữa mẹ với bà nội, có cả bố và em gái nữa. Mà đặc biệt là mẹ hay nói những lời bực tức và cáu giận về bố và về ông bà nội. Con không đủ năng lực để nghe những cái lời đó. Khi mà con có ý lảng tránh thì mẹ con càng nổi giận và cho rằng con về phe ông bà và bố, không theo phe của mẹ. Con muốn hỏi Ngài Thiền Sư, con có thể làm gì để giúp đỡ người thân của mình được hay không? Và con nên thực hành chánh niệm và xả ly trong tình huống đấy như thế nào? Con xin cảm ơn ạ. Dear Sayadaw, thank you for sharing with us. My question is about helping our family members and practice mindfulness and detachment with them. So my story is my mom's and my grandmother are not in harmony in many years. In the family, it's always feel stressed. Now I'm living outside, but when I'm come back home, I always feel tired. My mom's always tell speak to my brother and my grandfathers. I don't have ability to listen to those words, but when I avoid that, my mom think that I will be in the side of my fathers. So how can I help my family members and how to practice mindfulness and detachment with my family? How long it has been happening like this? Tình huống này của chị thì đã xảy ra trong bao lâu rồi ạ? Thưa Thiền Sư, mâu thuẫn của mẹ và ông bà nội thì xảy ra từ khi bố mẹ con lấy nhau, khoảng 40 năm nay rồi. About 40 years started when they married. The problems between father and mother. The problem between her mother and her grandfather, grandparents.
mother-in-law, like grandmother-in-law, like grandmother-in-law. How many children in your family? Bố mẹ chị có bao nhiêu người con ạ? There are 3 children in my family. I am the oldest. I have 2 younger sisters. How old are you now? I am 42 years old. Chị có thể chia sẻ bằng tiếng Việt để đại chúng cùng nghe được không ạ? Thầy hỏi là trong gia đình của mình có bao nhiêu người con, thì gia đình của mình có 3 người con, mình là người lớn nhất, ở dưới mình có 2 em gái. Thầy hỏi mình bao nhiêu tuổi, thì năm nay mình 42 tuổi. Xin hết ạ. So she is from the side of her grandparents, is it? What is her view? Ngài hỏi là có phải chị theo phe của bên ông bà nội hay không ạ? Quan điểm của chị thế nào ạ? I don't have any problem with my family members. I myself affected by the family conflict, but I started my healing process several years ago, and now I forgive any pains created by my grandparents, my father, my mother. I'm rather okay now, but my mother, my dad, my grandparents have not finished. Additionally, they did not have a belief or faith in Buddhism. They think it is difficult to understand and to practice. Suffering from life was too much for them, and they don't want to learn anything else. So I don't know how to help them. Theo con hiểu thì là chị không có vấn đề gì với không đứng theo phe nào cả, mà trong tuổi thơ của mình bị ảnh hưởng và tổn thương vì cái sự mâu thuẫn giữa mẹ và bà nội, đúng không ạ? Em không theo phe của bên nào cả.
Trong quá khứ thì em cũng bị tổn thương bởi những cái mâu thuẫn gia đình gây ra bởi ông bà nội hay là bố mẹ, nhưng mà em đã bắt đầu cái quá trình tự chữa lành cho mình cách đây vài năm, và hiện nay thì em đã tha thứ cho những cái tổn thương và những cái điều chưa đúng đắn mà mọi người đã gây ra với em. Và hiện nay thì em không theo bất kỳ phe nào, em chỉ mong muốn mọi người được bình an và hòa hợp trong gia đình. So she does not follow either side, not follow any side, but she got affected by her the by the conflict between her family members, her grandparents and her parents. But in the past couple of years, she started healing for herself, started healing, and now she can forgive the family members, and she hope they can live in harmony. And also, she also shared that her parents is not believing in Buddhism, and for them it's difficult to understand and practice as the Buddha teaching. And they also old age, so they don't want to learn more. How long have you been practicing meditation? Có thể dịch giúp em lời hỏi của thầy không? Em không Thầy biết hỏi là chị đã thực hành thiền bao lâu rồi ạ? Con thực hành thiền được khoảng gần 1 năm, 10 tháng. 10 months, almost 1 year.
My father was a mining engineer, now already retired, nearly 90 years old. My father was a merchant. She opened a shop in the bazaar or market. Now I am 55 years old. My father was educated person. He was not greedy but angry. My mother was not much educated as my father, but he was a businessman, a shopkeeper. That's why she was more greedy. In this way, they are not in harmony. From the beginning of their marriage, they are different from each other. Businessman and government officer. So always blaming on each other. I myself was one of the victims of my conflict between my father and mother. Because of my own experience with my parents, I was afraid of to get married. I don't want to have problems concerned with my getting married to a woman. That was good points. In this way, I never married. I became a meditator and I can become a monk. If my parents are in harmony, I cannot get lesson from them. In this way, I'm sure I will get married early and I will be busy with my children and I will not have the chance to practice meditation. We are three brothers. I was the eldest one. My younger brother is also still single. Only my youngest brother was also single. My younger brothers got married with Japanese woman and
he was busy with 2 children. There are we cannot say something as good or bad. Nothing is good. For sure. So also nothing is bad for sure. They are good and bad together in everything and in everyone. Because of conflict between the family, I really want to be in harmony with everyone. What I need is loving kindness between each other, but I myself could not get from my parents and from myself also. Only when I started practicing meditation, I can be friendly with the meditators and meditation teacher. The more I practice meditation by keeping precepts, the more I came to understand Dhamma. Dhamma means mindfulness and detachment, keeping precepts, and helping each other. Dana, Sila, and Bhavana are Dhamma we all should love and practice. Whether we understand or not, whether we like or dislike, we should practice Dhamma. The more we are relying on Dhamma by doing more and more good deeds like this, the more we will be in harmony with Dhamma. In this way, we can practice Dhamma not only with the meditators and meditation teacher, but also with the people who are together with us. We can be friendly with our family members. To save marriage. If they cannot control their mind, we should try to control our mind. Controlling the mind is saving marriage. Instead of thinking about bad things or mistake of each other, we should think about good things and good points of each other. They may be healthy, they may be long life, they are still alive. These are good points of
our parents. Instead of seeing what is bad, we should try to see what is good. This is changing the habit of the mind. If our parents, for the old people, they are difficult to change their habit. But we are still young, that's why we are not much difficult to change the habit of the mind. With this right understanding, I could change my mind and my life to be a full-time meditator, not only in the meditation center, but also everywhere, at home, at job, at the hospital. Even if our family members are breaking precept, we should practice not to make mistake like them. The more they are breaking precept, the more we should keep precept. The more they are seeing badly on each other, the more we should see good points of each other. This is competition between good and bad, right and wrong, merits and demerit. But in the side of the meditator, there is Buddha, Dhamma and Sangha. For the non-meditators, Buddha, Dhamma and Sangha will not be in their side. That's why we can use the power of Buddha, Dhamma and Sangha to change not only ourselves, but also our family members. With this right understanding, I have been teaching like this from 2002 till now. I will teach not only to the meditator, but also to the student, to the prisoner, to the patient, to the foreigners, to everyone. When I teach like this, I don't emphasize to change the mind of the others. I just emphasize to continue teaching like this. Because this is about right understanding and practice. The more I can teach like this, the more I can save merits. Only the strongest can survive, can win.
with this right understanding, I'm trying to be stronger in teaching and practicing like this. Most of the meditators or people will not understand and practice like this all the time, but I'm trying to continue. Practicing and teaching like this. In this way, the power of right understanding and practice became stronger and stronger. In Myanmar, in this way, there are more and more meditators and full-time meditation center with the name the Bhava or nature appear in the country. In the beginning, there was not much full-time meditation center, no the Bhava center. Only in 2007, the first Bhava center appeared, and then follow one after another. Now there are over 100 meditation centers around the country. The number of the Bhava center are increasing nearly all the time. In this way, if most of the place of the country became the Bhava center, the people, most of the people in the country will be more and more peaceful by doing good deeds for sure. I just emphasize to continue this right understanding and practice. I'm not greedy to receive more donation or to open more meditation center. I may be greedy to teach like this, one after another. In this way, the more I teach, the more I can teach. The more I practice, the more I can practice. I mean, not only me, I mean everyone. As soon as I started practicing meditation, I can represent to more and more people or everyone. I can also represent to Buddha, Dhamma and Sangha. Before I practice meditation, I can represent only on me and my family. Practicing meditation
can help me to detach from myself or from self or from limit. From limited understanding and ability. In this way, I can understand beyond limit. I can do beyond my limit. Because of practicing meditation, I can be in harmony with myself because of practicing meditation. Besides, I can be in harmony with my parents, my friends, and everyone. In this way, more and more people can understand and practice like this because of teaching and practicing continuously and seriously. This is spreading the good deeds concerned with the truth. Now my father is staying together with me in the power center. He was busy with doing good deeds. And then he don't have much problem with the others. So also my mother was staying alone in US. Because of doing good deeds of his family member, her family member, she can also in harmony with herself. She may not be staying with the other, except my youngest brother, but she's not much problem by herself and with my youngest brother also. Practicing mindfulness and detachment can solve the problems of nearly the whole family. Besides, more and more family members are practicing mindfulness and detachment by listening my teaching.
Myanmar is just in the worst condition because of civil war and earthquake. But for those who are practicing mindfulness and detachment, they can survive. They can be in harmony. By themselves or with the others. This is the same for the Vietnamese and for you. You just need to change your mind, your understanding, your practice. You are also a part of your family. Changing yourself is the surest way of changing your parents and your family members. It will take time, but it is sure. It needs long time to change. But this is the surest way. You can get good result as much as you can practice. When you are practicing meditation, you need to detach from your bad thinking and experience concerned with your family members. Attachment on bad experience are also the cause of endless bad experience. If you can detach, from the bad experience of your family member, there will be less and less problem in your family. This is not solving the problems of the family, just solving the problems in the mind. Because the problem started in the mind. The problems in the mind are the cause of problems in the family. So we just need to solve the real problems of attachment on bad experience in the mind. My parents are not full-time meditator.
That's why I emphasize to practice more, not only for me, but also for my parents. In this way, when I became more and more peaceful, and when I became in harmony with myself, my parents can be peaceful. They can also be in harmony with themselves. In this way, they will not much fighting with each other. They will not much blaming on each other. This is really practical. Only by practice you can understand more and more clearly. Và sau đây là chia sẻ của Ngài. Bố tôi tên là Tin Mau, hiện đã nghỉ hưu và ông ngoài 90 tuổi. Trước đó thì ông là một kỹ sư mỏ. Và mẹ tôi thì mở cửa hàng ở chợ. Bây giờ tôi đã 55 tuổi. Bố tôi là một người học thức và ít tham lam nhưng khá nóng tính. Mẹ tôi thì không phải là người học thức như bố, nhưng bà là một doanh nhân nên sẽ có sự tham lam hơn. Vì thế họ không hòa thuận từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân, vì họ rất là khác nhau. Giống như là một nữ doanh nhân và một người làm trong nhà nước, nên họ thường xuyên đổ lỗi cho nhau. Bản thân tôi cũng là nạn nhân của sự mâu thuẫn giữa bố mẹ. Vì trải nghiệm của chính mình nên tôi sợ lập gia đình. Tôi không muốn có vấn đề với việc cưới xin. Đây cũng là một điểm tốt. Tôi không cưới nên tôi đã trở thành một tu sĩ. Nếu như bố mẹ tôi mà không có những mâu thuẫn đó thì chắc giờ tôi cũng không có bài học. Và rồi tôi cũng sẽ cưới vợ và bận rộn với con cái và sẽ không có cơ hội để thực hành thiền. Chúng tôi có 3 anh em, tôi là con cả. Người em thứ 3 của tôi cũng độc thân, còn người em thứ 2 thì cưới một cô vợ Nhật Bản và cũng đang bận rộn với 2 đứa con. Chúng ta không thể nói một điều gì đó là tốt hay xấu, không gì là xấu hoàn toàn. Thì tương tự cũng không có gì là tốt hoàn toàn. Không có xấu và tốt trong mọi thứ và mọi người. Vì sự mâu thuẫn trong nhà, tôi rất muốn hòa hợp với những người khác. Điều tôi cần chính là sự tử tế giữa mọi người. Nhưng tôi không có được điều đó từ bố mẹ và ngay cả chính bản thân mình. Chỉ khi thực hành thiền, tôi mới có cơ hội được gần gũi những thiền sinh và thiền sư. Thực hành thiền càng nhiều, tôi càng hiểu Pháp hơn. Pháp chính là sự chánh niệm và xả ly, cũng như giữ giới và giúp đỡ những người khác. Bố thí, trì giới và hành thiền là những thiện nghiệp nên làm. Dù chúng ta thích hay không thích thì chúng ta cũng nên thực hành Pháp. Càng nương tựa vào Pháp và làm thiện Pháp nhiều bao nhiêu thì ta cũng sẽ càng hòa hợp với Pháp bấy nhiêu. Vì thế có thể thực hành Pháp, và vì thế tôi có thể thực hành Pháp không chỉ ở trong trường thiền với thiền sinh và thiền sư, mà cả ngay ở ngoài đời sống. Tôi có thể thân thiện với những thành viên trong gia đình để tích lũy phước báu. Nếu họ không thể kiểm soát tâm của họ, chúng ta nên cố gắng kiểm soát tâm của mình. Làm chủ tâm chính là tích lũy phước báu.
Thay vì nghĩ về những điều xấu của họ thì ta nên nghĩ về những điểm tốt của họ. Ví dụ như khi ông bà, cha mẹ mình vẫn còn khỏe, vẫn còn có thể sống lâu và vẫn đang ở với chúng ta thì đó là những điểm tốt. Thay vì nhìn vào những điểm xấu, chúng ta nên nhìn vào những điểm tốt. Đó chính là thay đổi thói quen của tâm. Bố mẹ đã già rồi sẽ khó thay đổi, nhưng chúng ta còn trẻ nên có thể thay đổi thói quen trong tâm của mình. Với sự hiểu biết đúng đắn đó, tôi có thể thay đổi cuộc đời mình, không chỉ trong trường thiền mà cả khi ở ngoài đời, khi ở nhà, ở nơi làm việc hay ở trong bệnh viện, vân vân. Ngay cả khi người thân của chúng ta phá giới thì chúng ta cũng không nên phạm lỗi như họ. Họ càng phá giới thì chúng ta càng phải giữ giới. Càng nhiều điểm xấu chúng ta thấy thì cũng nên nhìn vào càng nhiều điểm tốt của họ. Nếu như chúng ta là một thiền sinh thì chúng ta có thể nương tựa vào Tam Bảo. Còn với những người không hành thiền thì họ không có sự nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng sức mạnh của Phật Pháp Tăng để thay đổi chính mình và người khác. Với sự hiểu biết đó, tôi bắt đầu dạy thiền từ năm 2002 tới nay. Tôi dạy không chỉ thiền sinh mà cả cho những học sinh, người bệnh, người nước ngoài hay tất cả mọi người. Khi tôi giảng dạy như vậy, tôi không cố gắng hay chú trọng vào việc thay đổi tâm của người khác. Tôi chú trọng vào việc chỉ giảng dạy mà thôi. Vì nó là hiểu biết đúng đắn và thực hành một cách đúng đắn. Tôi càng có thể dạy như vậy, tôi càng có thể tích lũy phước báu. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể chiến thắng. Với hiểu biết đó, tôi cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn trong việc giảng dạy thiền. Hầu hết mọi người không hiểu và thực hành như vậy trong hầu hết thời gian, nhưng tôi cố gắng để có thể dạy và thực hành như vậy. Và sức mạnh của nó cứ lớn dần lên, nhiều thiền sinh hơn, nhiều trung tâm toàn thời gian ra đời trên khắp nước Miến. Lúc đầu không có trung tâm thiền toàn thời gian nào, không có Thabawa nào. Chỉ tới năm 2007, lần đầu tiên xuất hiện trung tâm thiền Thabawa, và rồi cứ hết cái này đến cái khác, và hơn 100 trung tâm thiền đã ra đời. Số lượng trung tâm Thabawa tăng lên theo thời gian. Vì thế, có nhiều địa điểm hơn có trung tâm Thabawa thì những người dân nơi đó có thể sẽ có cuộc sống bình yên hơn nhờ vào việc làm thiện pháp. Chắc chắn là như vậy. Tôi chỉ chú trọng vào việc tiếp tục thực hành với hiểu biết đúng đắn. Tôi không tham lam việc nhận cúng dường hay mở thêm các trung tâm mới. Tôi chỉ muốn việc dạy như thế này được nhiều hơn, có thể chia sẻ giáo pháp nhiều hơn. Càng dạy nhiều, càng thực hành nhiều, tôi càng có khả năng đi dạy và thực hành nhiều hơn nữa. Không chỉ tôi có thể làm được điều đó, mà tất cả mọi người đều có thể. Ngay khi tôi bắt đầu thực tập thiền, tôi có thể đại diện cho mọi người, cho người khác, cho mọi người và cho Phật Pháp Tăng. Trước đây tôi chỉ có thể hỗ trợ cho gia đình mình. Thực hành thiền có thể giúp tôi xả ly khỏi cái tôi, cái ngã, sự giới hạn, sự hiểu biết giới hạn hay năng lực giới hạn của mình. Tôi có thể hiểu vượt lên giới hạn và làm vượt qua giới hạn của bản thân. Vì hành thiền, tôi có thể hòa hợp với chính mình. Bên cạnh đó, tôi có thể hòa hợp với cha mẹ, bạn bè và tất cả mọi người. Vì thế, nhiều người có thể học và thực hành như lời giảng, vì tôi đã tự thực hành và chính nghiệm, cũng như sự thực hành nghiêm túc và liên tục. Đây là sự lan tỏa thiện pháp liên quan đến sự thật. Còn bây giờ, bố tôi đang sống ở Thabawa. Ông cũng đang bận rộn với những việc làm thiện pháp và không có quá nhiều vấn đề với những người xung quanh. Còn mẹ tôi đang sống một mình tại Mỹ và làm thiện pháp với các thành viên khác trong gia đình. Và bà có thể hòa hợp với bản thân mình, cũng đang sống với em trai tôi và cũng không có nhiều vấn đề với những người xung quanh. Thực hành chánh niệm và xả ly có thể giải quyết được vấn đề của cả gia đình.
Bên cạnh đó, nhiều thành viên khác trong gia đình cũng thực hành chánh niệm và xả ly bằng việc nghe những bài giảng của tôi. Ở Myanmar hiện tại thì tình hình đang thực sự rất khó khăn vì động đất cũng như nội chiến. Nhưng với những người thực hành chánh niệm và xả ly, họ có thể sống sót được và hòa hợp với chính bản thân họ cũng như với người khác. Điều này thì cũng đúng với người Việt Nam và đúng với bạn. Bạn chỉ cần thay đổi tâm của mình, cái biết của mình và thực tập nhiều hơn. Vì bạn cũng là một phần của gia đình, thay đổi bản thân là cách chắc chắn để có thể thay đổi bố mẹ và thành viên trong gia đình. Điều này thì cần thời gian, có thể cần rất nhiều thời gian, nhưng đây chính là cách chắc chắn nhất để thay đổi. Bạn sẽ nhận được những kết quả tốt tương đương với sự thực tập của bạn. Khi bạn hành thiền, cần xả ly khỏi cái nhìn và trải nghiệm xấu về người thân. Dính mắc vào những trải nghiệm xấu cũng là nhân của những trải nghiệm xấu không hồi kết. Nếu bạn có thể xả ly khỏi cái nhìn xấu về người thân thì vấn đề cũng sẽ giảm. Đây không phải là việc giải quyết vấn đề gia đình mà là giải quyết vấn đề trong tâm. Vì vấn đề thực sự bắt nguồn từ tâm. Vấn đề trong tâm là nhân của vấn đề hiện tại trong gia đình. Chúng ta chỉ cần giải quyết vấn đề trong tâm về cái nhìn và những trải nghiệm xấu trong tâm của mình. Bố mẹ tôi không phải hành giả toàn thời gian, vì thế nên tôi chú trọng vào việc thực hành nhiều hơn, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho ba mẹ. Khi tôi trở nên bình an hơn, tôi có thể hòa hợp với chính bản thân mình. Bố mẹ tôi cũng có thể hòa hợp với chính họ. Vì vậy sẽ không có nhiều sự mâu thuẫn hay đổ lỗi lẫn nhau nữa. Đây là thực tiễn. Chỉ bằng sự thực hành thì bạn sẽ hiểu nó một cách rõ ràng hơn. Sadhu, sadhu, sadhu. Actually, you should explain about the family on the way from the lunch in breakfast donation house. Was factory that the family I will share in Vietnamese. Okay, yes. Trong cái chuyến đi xuyên Việt vừa qua, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 5 2025, thì tăng đoàn cùng ngài thiền sư đã có ghé một địa điểm ở Hội An, đó là một công ty trong khu công nghiệp của một thí chủ. Gia đình của thí chủ này thì mặc dù là họ tương đối thành công về mặt tài chính, thì giữa các thành viên trong gia đình cũng có sự không hòa hợp. Người vợ thì hay la mắng người chồng, và anh chồng đã đánh đập người vợ trong hơn 25 năm nay. Người chồng có 5 người anh em trai, và gia đình của họ cũng đánh đập nhau. Tất cả những người vợ khác đã bỏ đi, chỉ trừ người thí chủ cúng dường bữa ăn hôm đấy. Và các con của họ đã chịu đựng trong rất là nhiều năm. Họ có 4 người con ruột và 5 người con nuôi. Người con trai cả và những người em trai cảm thấy rất là đau khổ vì tình hình của gia đình. Và những người con rất là giận dữ với cha của mình khi chứng kiến cha đánh đập mẹ trong nhiều năm. Công việc kinh doanh của họ mặc dù cũng có của anh của để, nhưng mà nó liên tục gặp những cái vấn đề. Chị này là một người không có học nhiều, bỏ học từ năm lớp 6
đã làm qua rất là nhiều công việc kinh doanh, và đến nay thì chị làm trong ngành gỗ, tái chế gỗ, và trong một nhà máy thì liên tục có những cái vụ tai nạn lao động, đã từng có người chết tại công ty. Mặc dù người thí chủ này đã đi làm phước thiện rất là nhiều, chị đã đi chùa rất là nhiều năm nay, đặc biệt là 10 năm trở lại đây, nhưng mà gia đình của chị vẫn gặp vô cùng là nhiều vấn đề. Một thời gian gần trước thì chị đã tính đệ đơn để mà ly dị sau một trận đòn rất là nặng của anh. Nhưng mà đợt đấy thì lại có tăng đoàn của làng Mai đi ngang qua, và chị cũng thỉnh trai tăng, thì cái việc hai vợ chồng tạm thời êm xuôi. Và cái ngày mà ngài thiền sư và tăng đoàn đến, thì trước đó khi mà chuẩn bị thì người chồng rất là cực lực phản đối và không muốn tăng đoàn đến thọ trai tại công ty. Và cái ngày 11 là tăng đoàn đến, thì chị thí chủ này dự tính là ngày 12 sẽ đệ đơn ly hôn, bởi vì vài hôm trước đó anh lại đánh chị. Và khi ngài thiền sư và tăng đoàn đến sau bữa thọ trai, người chồng cũng không ra đón tiếp. Và chỉ đến khi mà ngài lên đảnh lễ Tam Bảo, bởi vì người thí chủ này có thỉnh những cái tượng Phật và có một cái khu thờ phụng ở trong công ty, thì lúc này người chồng mới ra gặp ngài thiền sư. Và khi mà có cái thời gian để mà chị này trải cái lòng ra và đặt câu hỏi với ngài thiền sư, thì sau những cái lời chia sẻ, một cái phần pháp thoại đến từ thiền sư, thì như là vỡ òa, thì người con trai cũng chia sẻ. Cũng có thể đây là lần đầu tiên mà vị ấy được chia sẻ về cái trải lòng của mình. Người con trai đấy thì hiện nay thì rất là muốn rời bỏ gia đình, muốn chạy trốn khỏi cái gia đình đó. Và cậu ấy đã hỏi rằng là liệu cái cách đó nó có phải là cách đúng đắn hay không. Và cậu rất là sân hận với lại người cha. Và ngài thiền sư lại giải tỏa cho cậu con trai. Tiếp đó một cách bất ngờ, đó là người chồng cũng đã đặt một cái câu hỏi về tu tập với ngài thiền sư. Và khi được ngài trả lời thì anh này như là mở cờ trong bụng. Chúng con, những người phiên dịch thì thấy được một cái ánh mắt rất là tươi vui đến từ gia đình của họ. Có thể nói là giống như là rất là nhiều năm qua chưa bao giờ họ có được cái sự giải tỏa như thế. Và sau đó thì người thí chủ cũng có di chuyển từ Hội An đến Đà Nẵng, tiếp tục để theo chân tăng đoàn đến hết buổi trưa. Và đoàn thì tiếp tục di chuyển ra Bắc. Ngày hôm sau thì trong lúc trên đường đi ra vào khoảng buổi chiều, đầu giờ chiều, thì chị thí chủ có gọi điện thoại cho con. Và chị đó rất là vui, và chị cảm thấy rằng giống như là có một cái điều mầu nhiệm đã xảy ra trong gia đình. Tối hôm trước đó, tức là tối hôm 11, cái hôm mà tăng đoàn đến nhà, thì lúc mà buổi chiều chị lo công việc của đoàn xong, chị và các con quay trở về nhà, thì lần đầu tiên trong rất là nhiều năm anh đã nấu cơm cho chị. Chị rất là vui. Và ngày hôm sau thì chị nấu mì cho anh ăn. Chị nói rằng là nếu như là trước đây á, khi mà chị nấu mì như vậy thì anh sẽ chửi thề, anh sẽ nói nhiều cái điều không có tốt đẹp. Nhưng mà ngày hôm đó thì anh nói chuyện với chị rất là nhẹ nhàng. Và chị cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là mầu nhiệm. Bởi vì cái nhân duyên được đón Ngài, và cái chánh kiến mà Ngài đưa đến cho gia đình, cái nhìn về nhân quả khi mà Ngài đưa đến cho gia đình,
đã trút bỏ những cái gánh nặng trong cả gia đình đó. Và chị cũng mong muốn là gia đình của chị có được cái sự hòa hợp trong tương lai. Và Ngài cũng có hướng dẫn cho mọi người trong gia đình về cái nơi mà có thể đọc thêm những lời dạy của Ngài, có thể kết nối với Ngài thông qua những cái phương tiện truyền thông, hoặc là liên hệ trực tiếp với Ngài thông qua Zalo. Đó là một cái sự mầu nhiệm của phước báu, của hiểu biết đúng đắn đã đưa đến cái sự giải tỏa, cái sự giải phóng, cái sự hòa hợp trong một gia đình mà đang ở trên cái bờ vực của sự phá sản, của sự đổ vỡ. Dạ, thì con xin hết ạ. Cảm ơn quý vị đại chúng đã lắng nghe. We can share the merit. Dạ, và sau thời hỏi đáp ở trên thiền đường này thì Ngài Thiền Sư vẫn sẽ tiếp tục phần hỏi đáp ở lầu bên dưới, ở khu vực cốc của Ngài. Thì Ngài Thiền Sư đã nhiều năm xả ly cái việc ngủ, nên là thường xuyên là trả lời câu hỏi của đại chúng tới 1-2 giờ sáng. Nên là nếu quý vị hành giả nào có bất cứ câu hỏi thì vẫn có thể xuống khu vực bên dưới và tiếp tục phần hỏi đáp. Và quý vị nào mà hồi chiều chưa có nhận sách thì ở đây chúng con đã có chuẩn bị sách ở khu vực ở trên này, thì quý vị có thể ở lại để mà nhận. Con xin cảm ơn. Chúng con có nhận được một câu hỏi về một vị hành giả muốn mở một cái nhà hàng để làm phước thiện, để chia sẻ cái phước báu. Thì nếu mà vị muốn nghe cái câu trả lời thì xin mời để mà tiếp tục phần hỏi đáp ở lầu dưới. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Yes, we can start. Buddha guna anando, Dhamma guna anando, Sangha guna anando, Mada bidu guna anando, Asriya guna anando, Mendo nanda ngavaru, Yote miano leso moye, Shiko grovai shimpea, Ganda ngava, Keboni sevane, Ariya turo gauno bonai, Chanotoga, Piema gemido, Ayagamu, Wasigamu, Manogamu rogo, Tamba wancha, Rovai shimpea, Chanoto bonai, Piema soga geti miagole, Chanotoga, Tikanje, Quello ba con y shimpea, Tonga de bo, Chile jagon do, Luna Piema, Tatoa alo, Chama javase, Chanda javase, Iya kate kinye javase, Soye kate kinye javase, Yoga kate kinye javase, Chanoto yi
ဘဝဆက်ဆံမှစ၍ယနေ့တဲ့တိုင်အောင်ပြုခဲ့ဘူးတော်ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆူဆူတို့ကိုအာလောကြာကြာသမျှအမြအမြအမြပြုတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကသူမြတ်လောင်းများဘုဒ္ဓသောမေတ္တာပေးဝေသောအမြကိုလည်းအကျွန်ုပ်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုခေါ်ဆိုပါကုန်၏သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြအမြပြုတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြအမြပြုတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြအမြပြုတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓု